learning these sounds can be really confusing at first, but if you take the time to memorize them, you'll be able to read so many more English words. It's really worth doing. د دا نوي غږونو د زده کولو سره تاسو کولی شئ بعضې وخت درته سخت وي او تاسو ناامیده شئ چې بل هم نه زده کولی اما دا ډېر مهمه ده چې زده کوئ بیا مو اسانه کولی هر شی در ووایاست. If you put two different vowels together, you can get a new vowel sound, usually a longer sound. So for example, when we put e and e together, we have an e sound, sleep. If we have o and r together, we have an or sound, boring. If we have a and I together, it makes an a sound, nails. Here is o and a. This is an o sound, coat. O and o together is an u or an u sound. Here it's an u sound, book. And a and I together makes a, I and r together make a air sound, hair. وخت چې موږ د واول اوازونه یا غږداره ټکي سره یو ځای کړو نو بعضې وخت دوی مختلف آواز ورکوي او یا بعضې وخت اوږد آواز ورکوي. مثلا ای چې ده خپله په ای آواز ورکوي اما وخت چې دوی ایګانې سره یو ځای سي بیا غږ یې اوږدېږي لکه ای او دغسې دا څو نور کلمات.